Hi students, in the last class we have learned about Roman numerals and we wrote the numbers up to 100 using Roman numerals. Today let's learn some more large numbers and also today we are going to do some exercise questions from your textbook. Okay. So the important things are the letters used in Roman numerals to write the numbers are I, V, X, L, C, D, M. Okay, all the students must study these letters, these symbols and its numeric value into Arabic numerals. That is I1, V5, X for 10, L for 50, C for 100 and D for 500 and M for thousand. And we already learned different rules to write the name of Roman to the numbers to write the numbers in Roman numerals. Okay, a symbol never repeat more than three times. If a symbol is repeating, then its value we have to add. Okay, we want to add the value if a symbol is repeating, and a symbol never repeats more than three times. Okay, and also when we write a symbol with a smaller value on the left of in the left of a greater symbol, the its value gets subtracted. And when we are writing a symbol with the smaller value in the right of a greatest symbol, then we have to add that value. Okay, ഒരു greater symbolന്റെ left side smaller value ഉള്ള symbol എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ we have to subtract this. So it is 10 minus 1. X is 10 and I is 1, so 10 minus 1, that's equal to 9. Okay, when we are writing a smaller value in the right of a greater value, okay, x ആണ് ഇവിടെ greater, അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഈ സ്മോളർ വാല്യൂ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ we have to add this. So 10 plus 1, that's equal to 11. Okay, then VL and D never repeats. Okay, VLും ഡിയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യൂല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും മാക്സിമം 3 times. ഓക്കെ, സോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 2x ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് 10 പ്ലസ് 10, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 20. Then the symbols 5 for 5, 50 and 500. ഈ 5ൻ്റെയും 50ൻ്റെയും 500ൻ്റെയും symbols repeat ചെയ്യും, right? It never repeats. Okay, so we already learned that C represent 100, C equal to 100. Then how we write 110? That is Cx, it is 110. Okay, then 120, that is Cxx. Okay, C for 100, C for 100 and X for 10, X for 10. So 100 plus 10 plus 10, this is uh, 120. Okay, then how we write 186? So first you have to write 100 is 6. Then 86, you already learned how to write 86. 80, how we write 80? We are writing 80 using 50. Okay, 50 plus 30, so 50 is L. Okay, now it become 150. Then 50 plus 30, that means 310. Okay, 50 plus 10 50 plus 10 60, 60 plus 10 70, again one more 10, 70 plus 10 80. Then 6 we are using Vi. Okay, Vi, 5 plus 1 is 6. So the symbol for 186 is CLXXXXXVI. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 186 എന്ന് പറയുന്നത് റോമൻ ന്യൂമറിൽ 3 എഴുതണം. Okay, then only it become 186. We have to add all these symbols. Okay, 100 plus 50 plus 10 plus 10 plus 10 plus 5 plus 1, that is 186. Okay, then how we write 400? We know that when we writing CCC, it is 300. Okay, then a symbol never repeats more than 3 times. അപ്പോൾ നമുക്ക് 4 C 400 എഴുതാൻ പറ്റില്ല. So we are writing 400 using the next greater symbol. Next greater symbol is 500 അല്ലേ? 500 നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി, 100 മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. സോ 500D. ഇനി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ചെറിയ സിമ്പിൾ 100ൻ്റെ സിമ്പിൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, റൈറ്റിൽ എഴുതുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യും. ഒരു ഗ്രേറ്റർ സിമ്പിളിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യും, സ്മോളർ സിമ്പിൾ ലെഫ്റ്റിലാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 500 മൈനസ് 100, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 400. സോ സി ഡി എന്ന് എഴുതിയ 400 ആണ്. ഓക്കെ, so D is 500 and C is 100. When we are writing in the left of a greater symbol, when we are writing a smaller value in the left of a greater value, then its value gets subtracted. So 500 minus 100, that is 400. Okay, similarly നമുക്ക് ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 672. Okay,
600. How we write 600? It is 500 plus 70 plus 2. Okay, 70 എഴുതണമെങ്കിൽ 50 plus 20 എഴുതണം, പിന്നെ 2. Okay, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 600 എഴുതാം. 600 is 500 plus 500. We are using which symbol? D. Okay, D is the symbol used for 500. LCD എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. L 50, C 100, D 500, പിന്നെ M 1000. Okay, L 50, C 100, D 500. Okay, so 500 we are using D. L 50, C 100 ആണ് കേട്ടോ. D 500. ഓക്കെ, LCD എന്ന് ആലോചിക്കുക. 50, 100, 500. ദെൻ നമ്മൾ 1-ന് I, 5-ന് V, ദെൻ IVX, LCD, പിന്നെ ഒരു എമ്മും കൂടി. ഓക്കെ, I for 1, V for 5, X for 10, L for 50, C for 100, D for 500, M for 1000. അത് നേരെ പഠിച്ചു വെക്കുക. Okay, so first we have to write 600. 600 is 500 plus 100. So LCD, L is 50, C is 100, D is 500. So 500, D is for 500, then 500 plus 100, 100 is C. No, DC is 600. Then 72, 70 we are writing 50, 50 is L, 50 plus 10, 60, 60 plus 10, 70. Now it is 70, L, X is 70. Then 2 we are writing I. So it is 672. Okay, now we have learned how we write the numbers greater than 100 also. Okay, so by these two classes I think you all have get how we write the numbers up to 1000 using Roman numerals. Okay, ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സിനോട് കൂടി 1000 വരെയുള്ള റോമൻ ന്യൂമറൽസ് എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അതിൽ എക്സാമിന് കൂടുതലും 100 വരെയാണ് ചോദിക്കുക, എന്നിരുന്നാലും ഒരു 1000 വരെ എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, സോ വി ആർ യൂസിങ് ദ സെയിം റൂൾ up to 1000. Then let's do some exercise questions. Okay, from your textbook. You can see this in your textbook. We have completed first two questions. Next, third question. Add 425 and 75 and express the answer in Roman numerals. So we have to add these two numbers and express its answer. And the answer in Roman numeral is the. So we know that 425 plus 75, that's equal to 500. Okay, then the symbol for 500 is 500 equal to what? What is the Roman numeral for 500? Yes, L is 50, C is 100, and D is 500. So the answer is D. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് റോമൻ ന്യൂമറൽ ആക്കാനാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ 500 കിട്ടും. 500 റോമൻ ന്യൂമറൽ ഈസ് D. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആഡ് CLV ആൻഡ് CCII ആൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ദി ആൻസർ ഇൻ റോമൻ ന്യൂമറൽസ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഹിന്ദു അറബിക് ന്യൂമറിൽ അറിയണം അല്ലേ? സോ വാട്ട് ഈസ് CLV? പിന്നെ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതിനെ വീണ്ടും റോമൻ ന്യൂമറിലേക്ക് മാറ്റണം. ദാറ്റ് ഈസ് യു വാണ്ട് ടു ഡു ഇൻ ദി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ C ഈസ് ഫോർ 100, C 100ൻ്റെ സിമ്പിളാണ്, L 50ൻ്റെ ആണ്, V 5ൻ്റെ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു C എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഗ്രേറ്റർ സിമ്പിൾ. അപ്പോൾ അതിന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് സ്മോളർ സിമ്പിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ വി വാണ്ട് ടു ആഡ് ദിസ്. സോ 100 plus 50, L is 50, 100 plus 50, 150, then 5, 155. So CLV is equal to 155. Then CCII, that is C is for 100, again C is for 100, 100 plus 100, 200, then 200 plus 2, that is equal to 202. So first you have to add these two numbers and express the answer in also in Roman numeral. Okay, 155 plus 202, that's equal to 5 plus 2 7, 5 plus 0 5, and 1 plus 2 3. Okay, 5 plus 2 7, 5 plus 0 5, 1 plus 2 3. So the answer is 357. Then we have to represent this in Roman numerals. So 300 is C, 100 plus 100. Then 50 is L is for 50. Okay, then 7 is VII. So this is 357. Okay, so let's do next question. So subtract xx is 10 plus 10 20, and cxx, that is equal to 120. അപ്പോൾ 120 20 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ, 120 minus 20, that's equal to 120 minus 20 equal to what is 100 അല്ലേ? Then symbol for 100 is C. Okay, L is 50, C is 100, D is 500. So the answer is C.
ഓക്കെ, സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ റോമൻ ന്യൂമറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് 500 ഈസ്. We already learned that L is for 50, C is for 100, D is for 500. So the answer is D. Okay. അപ്പോൾ ഇത് മറക്കരുത്. I1V5 X10 IVX LCD. Okay. I1V5 X10, then L50, then C100, D500. Then one more symbol, M is for 1000. Okay. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ 1000 വരുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ടുഡേസ് ക്ലാസ്. താങ്ക് യു.